Hi students, in this video we are going to see 9th standard social geography unit 1 lithosphere 1 endogenetic process part 2. In part 1 video we have seen about the lithosphere, the spheres of the earth and structure of the earth as well as the types of rocks and rock cycle. Now we are going to see geomorphic processes and plate tectonics, types of plate boundaries, earthquake, tsunami, volcanoes and types of volcanoes and last effect of volcanoes in this video. First we are going to see geomorphic processes and plate tectonics. Geomorphic processes divided into two categories. One is internal processes, the other one is external processes. Internal processes, otherwise it is called endogenetic processes. The external processes, it is also called exogenetic processes. What is internal processes? The forces that act from the Earth's interior towards the Earth's surface are called internal processes, whereas external processes, the force that act on the surface of the Earth due to natural agents like running water, glacier, wind, waves, etc. are called external processes. ஜியோமார்பிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா புவிப்புற செயல்பாடுகள். இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து இன்டர்னல் ப்ராசஸஸ், இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ். இன்டர்னல் ப்ராசஸ்னால் உள்ள செயல்பாடுகள், எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ்னால் வெளிப்புற செயல்பாடுகள். இன்டர்னல் உள்புற செயல்பாடு அப்படின்போது அது என்ன ஆகும்னா பூமிக்குள்ளே இருந்து பூமியின் மேற்பரப்புக்கு வருகிற ஒரு ஃபோர்ஸஸ் தான் என்னது, அது உள் செயல்பாடு, இன்டர்னல் ப்ராசஸஸ். அதே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ்னால் பூமியுடைய மேற்பரப்புலேருந்து, அதாவது இயற்கையாக வரக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர்ஸான வாட்டர், ரன்னிங் வாட்டர், ஆறுகள், பனியாறுகள், காற்று, அந்த வேவ்ஸ், அலைகளால் ஏற்படுகிற ஒரு ப்ராசஸஸ் தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Now we are going to see internal processes detailedly. The internal processes generate heat and eject, that is emit material from deep below the earth crust. So internal radioactivity is the principal source of power for this processes. Okay, now we are going to see plate tectonics. What is tectonic plates? The lithosphere, that is divided into number of huge slabs of rocks, that is called tectonic plates. These tectonic plates divided into two categories. One is major plates, the other one is minor plates. Okay, these plates float independently over the mantle. So it always, when the water children, independently float over the mantle. Collision of these plates produce mountain ranges and other irregular surface features both on land and ocean floor. This phenomenon is called plate tectonics. The movement of tectonic plates due to thermal energy from the mantle. From the mantle, the thermal energy is produced. Because of this, that only the tectonic plates are moving. Okay, so plate tectonics அப்படின்னா புவி தட்டுக்கள். சரியா, புவி தட்டுக்கள். plate tectonicsனா புவி தட்டுக்கள். அந்த புவி தட்டுக்கள் வந்து என்ன ஆகும்னா, அதாவது நம்மளுடைய நிலக்குளம் வந்து பெரிய பெரிய பாறைகளாக என்னவா இருக்கும், ராக்ஸாக, ஹியூஜ் பாறையாக இருக்கும். அதுதான் வந்து புவித்தட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரியா, அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதில் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்கும். மேஜர் சிறிய தட்டுகள், பெரிய தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக இதை பிரிச்சுக்கலாம். இது வந்து அந்த கவசத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம், இண்டிபெண்ட்டாக தனியாக சுதந்திரமாக இது வந்து மிதக்கும். சரியா, இது எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும், அந்த கொலாஷனா இதெல்லாம் இணைந்து என்ன ஆகும்போது இது வந்து பெரிய பெரிய மலைத்தொடர்கள், அப்புறம் இர்ரெகுலரான சர்ஃபேஸ் ஃபீச்சர்ஸு வந்து போத் வந்து நிலத்திலையும் கடல் பட்டத்திலையும் இது ஏற்படுத்தும். இந்த நிகழ்வு, திஸ் ஃபினாமினன், இந்த நிகழ்வு தான் என்னது, பிளேட் டெக்டானிக்ஸ், புவி தட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா, அந்த கவசத்தில் இருக்கிற தெர்மல் எனர்ஜி, வெப்ப ஒரு சக்தியினால் என்னவாகுது, இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ், புவி தட்டுக்கள் என்னவாகுது, அப்படியே ஒன்றுக்கு ஒன்று மூவ் ஆகுது. Now we are going to see types of
plate boundaries. That is, three divisions are there. One is convergent boundary, the other one is divergent boundary, the last one is conservative or transform boundary. Now first we are going to see what is convergent boundary. Here the plates move towards each other and sometimes a plate sinks under another. It is called convergent boundary. The location where the sinking of a plate occurs is called a subduction zone. Example for this boundary is Fold mountain that is located in the Himalayas. Convergent boundary அப்படின்னா அதாவது என்னன்னா இணையும் எல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே என்னன்னா அந்த புவித்தட்டுக்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே மூவ் ஆகும்போது சில நேரம் என்னவாகும், அந்த புவித்தட்டுக்கள் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று சிங்க் ஆகிக்கும், போய் அப்படியே சுருங்கி அதுக்கு இன்னொரு தட்டுக்கு அடியில் போய் என்னவாயிரும், மடிஞ்சு போயிடும். அந்த லொக்கேஷன் என்னவாகும்னா அதுக்கு பேர் வந்து சப்டக்ஷன் ஜோன். அப்படி சப்டக்ஷன் ஜோன்னா அந்த அமிழ்தல் மண்டலம் அது அடியில் போய் அப்படியே மடிஞ்சிரும். அதனால தான் இது என்ன சொல்லுவாங்க, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா மடிப்பு மலைகள், அது வந்து இமாலயாவில் இருக்கும். Now we are going to see the divergent boundary. Here the plates pull away from each other as magma pushes up from the mantle. That is called divergent boundary. Divergent boundary is nothing that what happens, children, that is the plates pull away from each other. Okay, it is pull away from each other. In that time, that is magma is pushes up from the mantle. That is called divergent boundary. Example for this divergent boundary is mid-Atlantic ridge. டைவர்ஜென்ட் பவுண்டரினா விலகும் எல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கே என்ன ஆகும்னா அந்த தட்டுக்கள் புவி தட்டுக்கள் வந்து அப்படியே ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னவாகும், அப்படியே விலகி என்னவாகும் உள்ள மேண்டில், அதாவது மேண்டில் அப்படின்னா கவசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மேண்டில்லேருந்து அந்த மேக்மாவை என்ன பண்ணும், புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ளி வெளியே கொண்டு வரும். சரியா, அதுக்கு தான் பேர் என்னன்னா டைவர்ஜென்ட் பவுண்டரி, அதாவது விலகும் எல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். Now we are going to see conservative or transform boundary. Hence the plates slide horizontally past each other. That is called conservative or transform boundary. Example for this boundary is San Andreas fault. That is the example for this boundary. Now we are going to see the movements of continental plates. Okay, due to the lateral compressional forces, the plates are forced to move upwards and downwards. This is called folding. Okay, in the plates due to the force of the compressional forces, it has to move upwards as well as the downwards, so that's why it is called folding. So mountains formed by folding are called fold mountains. Already we know about the example for this in Himalaya, folding mountains. Okay, Himalaya mountains are folding mountains. Okay, now we are going to see the earthquake. What is earthquake? Earthquake simply will say that one shake. Okay, sudden shake. Detailing we can see the earthquake are generally caused by the sudden vibration in the earth's crust, which spreads outward in all directions as waves from the source of disturbance. The point of origin of an earthquake is called focus. So where it is started, no children, that point is called focus, which generates what, children? Series of elastic waves. It generates the elastic wave. Epicenter is a point on the earth surface that lies directly above the focus. Now we are going to see the seismic waves. What is seismic waves? The earthquakes only generate the seismic waves. The nature, force and speed of these seismic waves depend on the nature of the medium through which it passes. It also divided into three types. One is primary or P waves, the other one is secondary or S waves, the last one is surface waves or L waves. Now we are going to see the first one, primary or P waves. It is the fastest of all the earthquake waves and the first to reach the epicenter. So it is the fastest one and also it reaches the first the epicenter. The epicenter is direct above the focus it located. Okay, these waves passes through what, children? Solids, liquids and gases.
either through push or pull. So an average speed of these waves are 5.3 km per second to 10.6 km per second. Second one, we are going to see secondary or S waves. It travel only through solids, whereas we see the primary waves travel through liquid, solids and gases, whereas secondary waves travel through only solids. These transverse waves shake the ground perpendicular to the direction which they propagate. The average speed of these waves are 1 km per second to 8 km per second. செகண்டரி வேவ்ஸ் இல்லைனா எஸ் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து என்ன ஆகும், எது வழியாக ட்ராவல் ஆகும்னா சாலிட் திடப்பொருட்கள் வழியாக மட்டும் வந்து ட்ராவல் ஆகும். அதே பிரைமரி பி வேவ்ஸ்னால் முதன்மை அலைகள், அது என்னவாகும், அது வந்து திடப்பொருள், திரவம், வாயு இது மூணுலேயுமே அது வந்து ட்ராவல் ஆகும். சரியா, இது வந்து எப்படியா இருக்கும், பெர்பெண்டிகுலராக வந்து அந்த செங்குத்து டைரக்ஷனில் இது இதாகும். இதோட ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ ஆகும்னா ஒரு செகண்டுக்கு 1 கிலோமீட்டர் டு 8 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு ஒரு செகண்டுக்கு இதோட ஸ்பீடு இருக்கும். அதாவது செகண்டரி வேவ்ஸோட ஸ்பீடு. ஆனால் பிரைமரி வேவ்ஸோட ஸ்பீடு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு 5.3 கிலோமீட்டர்லேருந்து 10.6 கிலோமீட்டர் அவ்வளோ தூரத்துக்கு இதோடைய ஸ்பீடு இருக்கும். லாஸ்ட் ஒன், சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் ஆர் எல் வேவ்ஸ். These waves are similar to the P waves, but they travel primarily along the ground surface. These waves travel comparatively slower and are the most destructive waves. This wave is comparative. We can see the primary waves as well as the secondary waves. It is very slow, but it is a very destructive waves. The average speed of this wave is per second 1 km per second to 5 km per second. Surface waves வந்து என்ன ஆகும்னா இது வந்து லுக் லைக் அ பி வேவ்ஸ் மாதிரி பிரைமரி வேவ்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். அதாவது கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் இதாகும், ட்ராவல் ஆகும். இது வந்து அந்த மற்ற 2 வேவ்ஸோடு கம்பேர் பண்ணும் பொழுது என்னவாகும், ரொம்ப ஸ்லோ, ஆனால் என்ன பண்ணும், சேதங்களை நிறைய விளைவிக்கும். இதோடைய ஸ்பீடு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு 1 கிலோமீட்டர்லேருந்து 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். The instrument which records the earthquake waves is called seismograph or seismometer. The science that deals with earthquakes is called seismology. அதாவது இந்த புவி அதிர்ச்சியை பதிவு பண்ணுற அந்த மிஷினுக்கு, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து பேர் வந்து என்னன்னா செசிமோகிராஃப். செசிமோகிராஃப்னா நில அதிர்வு மானி, இல்லைனா செசிமோமீட்டர்னா நில அதிர்வு மானி அப்படின்னு அர்த்தம். அதை பற்றி இந்த புவி அதிர்வை பற்றி படிக்கிற ஒரு படிப்புக்கு என்னன்னா சயின்ஸுக்கு இஸ் கால் வாட் சில்ட்ரன், செசிமாலஜி, அதாவது நில அதிர்வியல் அப்படின்னு அர்த்தம். Now we are going to see tsunami. Tsunami அப்படின்னா ஆழி பேரலை. The word tsunami is a Japanese term. Its meaning is harbor waves. It is adopted to describe large seismically generated sea waves caused by earthquakes, submarine explosion and landslides. These waves travel at a great speed of more than 500 km per hour and the length of the waves exceed 600 km. These waves reach the height of more than 15 meters near the seashore and are capable of causing destruction along the coastal area. In our Indian Ocean in the year 2004, that caused the tsunami is the 6th deadliest natural disaster, which travel at a speed of 600 km per hour with an estimated death toll of 280,000 people. The earthquake which occurred near Indonesia is 00.58 hours, took nearly 7 hours to reach Chennai. Now we are going to see the volcanoes. The volcano is a vent or an opening on the surface of the earth crust through which hot, solid, liquid and gaseous materials, all these three together called magma. Hot, solid, liquid and gaseous materials, all these three together it is called magma, emit out to the surface from the earth interior, that is called volcanoes. Okay, magma rises up and ejects on the surface as a
lava. So what I already I told you what is magma. That is a hot, liquid, solid and gaseous materials that is called magma. It reaches on the surface of the earth. It is called as a lava. Volcanoes are also formed when the plates move apart. Thus the following components are there, major components are there, that is magma chamber, vent, volcanic cone and crater. What is magma chamber? It's a large pool of liquid rock found beneath the surface of the earth. A vent is an mouth of that volcanoes. Okay, all the smoke and air, fumes, magma also come out through these vents. And then volcanic cones, all these magma come out through the vents, no, or that is will be ejected from the vent. That is it form as a built as a shape of a cone, that is called a volcanic cone. And crater is a bowl shaped depression found at the top of the volcano through which the magma flows out. Based on the periodicity of eruption, volcanoes are classified into 3 types. Okay, volcanoes அப்படின்போது எரிமலை குழம்பு இல்லையா, இது வந்து என்னவாகும், அந்த எரிமலை குழம்புன்றது ஒரு ஒரு கோன் ஷேப்பில் இருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு வெண்ட் அப்படின்னா அதில் வந்து எரிமலையுடைய வாய், அதுலேருந்து அந்த மேக்மா வெளியே வரும். மேக்மா வெளியே வந்து என்னவாகும், மேக்மா சாம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து அதுலேருந்து என்னவாகும், ஃபுல்லாகவே இது வழியாக வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். எரிமலையோட வாயிலேருந்து அது வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். எல்லாம் அந்த புகை, நெருப்பு, அந்த ஸ்மோக்கு எல்லாமே என்னவாகும், இந்த வழியாக வந்து அந்த அதெல்லாம் அப்படியே வளைஞ்சு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி எல்லாமே இந்த கோன் ஷேப்பில் என்னவாயிடும், கூம்பு ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதுதான் இந்த கிரேட்டர் அப்படிங்கிறது எரிமலையுடைய வாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு கிண்ணம் மாதிரி இருக்கும், பவுல் மாதிரி ஒரு கிண்ணம் மாதிரி இருக்கும். அதுலேருந்து எல்லாமே இந்த குழம்புகள்லாம் என்ன இருக்கும், அப்படியே தேங்கி அதில் படிஞ்சு இருக்கும். நம்ம இதோடைய எரப்ஷன் ஆகுது வந்து அது எவ்வளோ எபிட் ஆகுது அந்த வால்கானோஸ் அப்படிங்கிறது 3 வகையாக பிரிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஆக்டிவ் வால்கானோ, dormant volcano and extinct volcano. ஆக்டிவ் வால்கானோனா சீரும் எரிமலை அப்படின்னு அர்த்தம். dormant volcanoனா உறங்கும் எரிமலை. extinct volcanoனா செயலிழந்த எரிமலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now we are going to see one by one what is active volcano. The active volcanoes are which is constantly emit the volcanic lava, gases and fragmented materials, that is called active volcano. Still the volcano is eject all the magma lavas, okay, from the volcano, that is called active volcano. Example for this is Mount St. Helens, that is located in the United States. Next, the dormant volcano or sleeping, otherwise we can call it as a sleeping volcano. That is a volcano that is do not show any sign of volcanic activity for a long period of time or known as a dormant volcano or sleeping volcanoes. அதாவது dormant volcano ஸ்லீப்பிங், இது வந்து தூங்கும் எரிமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, உறங்கும் எரிமலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து என்ன சொல்லலாம், நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு இதுலேருந்து என்னவாகாது, இதோடைய செயல்பாடுகள் எந்த ஒரு லாவாவோ எதுவோ ரொம்ப நாளைக்கு இதுலேருந்து வெளியே வராமல் அப்படியே அமைதியாகவே இருக்கும், செயலிழந்து இருக்கும். அதுதான் வந்து dormant volcanoes. Example for this volcano is Mount Fuji, that is located in Japan. Now we are going to see the extinct or dead volcano. A volcano permanently stops its volcanic activity. It's permanently stops this ejecting of lava, everything. So that is called extinct or dead volcano. Example for this volcano is Mount Kilimanjaro, that is located in Tanzania, that is Africa. Okay, so extinct or dead volcano na என்னது, செயலிழந்த எரிமலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது என்ன ஆகும்னா, இது வந்து என்ன ஆகுது, அதாவது நிரந்தரமாக இது என்னவாயிடும், எந்த ஒரு லாவா எரிமலை குழம்புகளோ எதுவுமே இதுலேருந்து வெளியே வராது. அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து செயலிழந்த எரிமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு உதாரணம் மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ, அது வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருக்குது. Now we are going to see the effect of volcanoes. It divided into 2 divisions. One is constructive effects and the other one is destructive effects. What are the constructive effects? That volcanic materials enrich the soil fertility and then
It also generating the geothermal energy, and also the many dormant and active volcanoes are the most attractive tourist place for the world. Then most of the volcanic materials are used to construct the building materials. Then we have to see the destructive effects. The volcanic eruptions causes earthquakes, flash floods, mudslide and rock fall. So it also, the volcanic eruptions can alter the weather conditions and disturb transport in and around the volcanic region. பூமியினுடைய பாதிப்புகள், அதோடைய நன்மை தீமைகள் பார்ப்போம். அப்படி நன்மைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இது வந்து மண் வளத்தை அதிகரிக்குது. அதாவது ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜினா வெப்பநிலையை வந்து புவி வெப்பநிலையை வந்து என்ன பண்ணுது, அதிகரிக்குது. அதாவது அந்த டார்மண்ட்டு அண்ட் ஆக்டிவ் வால்கானோ என்ன ஆகுது, நிறைய பேருக்கு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக வேர்ல்டு வைடாக இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து என்ன பண்ணுது, பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு கட்டடம் கட்டுவதற்கு நம்மளுக்கு உதவுது. தீமைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது என்ன வருது, இது வந்து எர்த்குவேக்னால என்ன வருது, ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்ஸ் வருது, மண் சரிவு வருது, அப்புறம் மழையெல்லாம் சரியுது. அதனால என்னவாகுது, ட்ராவல் பாதிக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் என்னவாகுது, வெதர் கண்டிஷனும் ட்ராவலும் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் வந்து பாதிக்கப்படுறதுனால மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வேல்கானிக் ரீஜன்ஸில் யாருமே அந்த கொஞ்சம் நாட்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியாத ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும். I hope you all understand this lesson, especially that the geomorphic processes, earthquake, plate tectonics, tsunami, volcanoes and its effects. Next video we will see 9th geography, unit 2, lithosphere, that is exogenetic processes. Thank you.